এতিয়া কালি আমি কোলকে চাইছিলো ইমেজ ফৰ্মেশন বাই লেন্সেস মানে নহয় কংগ্ৰাগত কি হৈছে ঠিক আছে ইমেজ ফৰ্মেশন বাই লেন্সেস আমরা হেড করব ওকে তাক কভার ডাউট আছে নে ইমেজ ফৰ্মেশন বাই লেন্সেস আছে নাই নহয় নাই কারণ নাই শ্রেয়স নাই এলিকে কাস্টমার হেড করব ঠিক আছে নাও এতিয়া আমাৰ এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট আমি কম দ্যাট ইজ দ্য লেন্স ফৰ্মুলা ওকে লেন্স ফৰ্মুলাৰ লগত তোমাৰ আৰু দুটা বস্তু জড়িত হৈ আছে এটা হৈছে তোমাৰ লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন ওকে লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন এন্ড পাৱাৰ অফ দ্য লেন্স এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় আমাৰ ঠিক আছে লেন্স ফৰ্মুলা তোমালোকৰ ডেৰিভেশন অফ লেন্স ফৰ্মুলা তাৰপিছত ডেৰিভেশন অফ লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন সেইখিনি তোমালোকৰ সিলেবাছত চাগে নাই কিন্তু মই ইয়াত থৈ দিছো কেনেবাকে যদি পঢ়াই স্কুলত মোক লগে লগে আহি ক'বা ঠিক আছে কনসন তলত তোমালোকৰ ইয়াত এদিন পঢ়ি থৈছিলো বস্তুখিনি here derivation is not included in the syllabus ঠিক আছে কিন্তু আগত আছিল এইটো কাৰণে মই এইখিনি কৰি থৈছো ওকে Now, এতিয়া তোমাৰ যোনটো লেন্স ফৰ্মুলা হ'লগে লেন্স ফৰ্মুলা is a it is a relationship between that gives you the mathematical formulation of how the image distance, the object distance and focal length of a particular lens is related. ঠিক আছে তাৰ রিলেশনশিপটো তোমাক কি দি দিব ওকে সো তাৰ বুকত ডেফিনেশনটো চোৱা বুকৰ ডেফিনেশনটো চোৱা কি বুলি আছে দেখিছা this is the relationship between your distance of object, distance of image and the focal length of the lens. এই তিনটা বস্তু মনত ৰাখিবা ঠিক আছে ডেৰিভেশন টু a2 হ'ল কিন্তু যদি স্কুলত পঢ়ায় কেনেবাকে আমি নাজানো আইসিসি ইনক্লুড কৰি দিব পাৰে যদি উপৰ স্কুল কৰা হৈছে ঠিক আছে মোক আহি ক'বাকে ওকে এইটো মই এটা পঢ়াই দিম ওকে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট কি হয় চাবা this one the actual formula a formula 1 by f is equals to 1 by t minus 1 by u ঠিক আছে जो तुम्हार conventionally write this thing down conventionally number 1 the image distance is taken as v ঠিক আছে v2 হলে আমাৰ ইমেজ ডিসটেন্স লাগিব মন ৰাখিবা নেক্সট টু হৈছে গে the object distance is taken as u ঠিক আছে where f is your focal length not your focus but focal length সদায় এইটো স্মল লেটাৰ f এৰে ডিনোট কৰিবা দেই ঠিক আছে focal length ওকে কেতিয়াও capital F লিখিবা capital F will signify what the focus of the lens ঠিক আছে f টো তোমাৰ মানে focus দেখুৱাব never use f c o and small f for naming your ray diagrams incident rays emergent ray refracted rays ये होगा देखिए f c o capital O মানে আৰু small f use নকৰিবা ঠিক আছে এইটো কনফিউজ এক্সামিনাৰ মাগৰ পৰা কৈছো না কাটি দিব ওকে yes next to হৈছে কে সাবা this is a very important thing remember this thing
এই পার্টটো হেল্প হল লেটস গো টু নেক্সট ইয়েস যোনটো তোমাৰ লিনিয়াৰ ম্যাগনিফিকেশন মানে কি it is the ratio between the height of the image to the height of the object. Remember, ঠিক আছে? Height of image to height of object. Or you can also say it is the relationship between the distance of the image by the distance of the object. ঠিক আছে? ইয়াত কিন্তু h2 আৰু h1 লিখিছা তোমাৰ ICC কিতাপত এইটো I by O বুলি কয়। ঠিক আছে? I2 বলতে তোমার image height that is h2, O is your object height বা size বুলি ক'ব পাৰা, it's the same thing, that is h1. Okay, but again b is your key image distance আৰু u is your object distance. ঠিক আছে না, ৰেশিও টো কেনেকুৱা ওলাইছে বুজি পাইছা? understood? now কিছুমান বস্তু আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয়, কিহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হয়, they are used for your numerical purposes. ঠিক আছে, এইটো চাই লোৱা right now for convex lenses now for convex lens, first one, the object distance u is always negative. Because always negative because it is kept on the LHS. Next one was again the image distance. Object but আমি দ্বিতীয় অবজেক্ট না প্র্যাকটিক্যালি আমি না করি। ঠিক আছে, আমরা ইউনিটস লিখব। ঠিক আছে, এই লিখব পারো আমার গ্রুপের লিমিটেশনস নাই কিন্তু ইন জেনারেল ইউ ডোন্ট ডু দ্যাট। ওকে, the image distance to v is positive when the image is real and placed on the other side of the lens. Other side of the lens মানে কি, it is opposite to that of the object. এইপিনে অবজেক্ট আছে আর এর জন্য ইমেজ টু ফর্ম আছে। এতিয়াহে আমি পজিটিভ নট আন্ডারস্টুড। পজিটিভ আৰু কেতিয়া হ'ব পাৰে, তোমাৰ ইমেজ টু ৰিয়েল হ'ব আৰু ইমেজ টু কি হ'ব, ইনভার্টেড হ'ব। ঠিক আছে, ইনভার্টেড হ'ব। তেতিয়া তোমাৰ ইমেজ ডিসটেন্স নট ইউর হাইট yes ঠিক আছে। next, image distance will be negative when the image is virtual and formed on the same side as that of object. Hold. The ninth one. Hold this. The third thing, focal length of convex lens is always taken as positive. কারণ কি বা রিয়েল ফোকাস হয়, এখানে আমি কি করব, f2 বলে ফোকাল লেংথ কে বলে আমি কি দিলাম, পজিটিভ বলে দিলাম। ঠিক আছে, তো নেগেটিভ হওয়ার কারণ থেকে পজিটিভ ফোকাস মানে কি, তাহলে তোমার ইমেজ কি ফর্ম হবে, কি করে আমি ফোকাস করব, reason that we are given converge to it and this is focus is always positive for a
convex lens to পাপৰি নাযাবা দেই কাৰণ সদায় তোমাক পজিটিভ ল'বা convex lens ৰ ইয়াতো focal length okay next for try to hear my इनसे सर नीचे लेंगे तारो काम ना है ये वो क्यों डिस्कस हाउ इज रिलेटेड टू फिजिक्स रेडमी yes yeah okay concave lens for concave lens the object distance is always he negative কারণ object হলো আমরা necessary থাকিব মানে নহয় next the image distance is also he negative কি কারণ এতিয়া কি প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে ৰিয়েল ইমেজ প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰে যেতিয়া তোমালোকে ইমেজ ডিসটেন্স টু নেগেটিভ দেখিবা আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট ইট ইজ আ ভার্চুয়াল ইমেজ ঠিক আছে whenever image distance write down whenever the word concave yes concave lens whenever image distance is negative this is a very important note is negative the image is virtual remember convex lens ও আমাৰ কৰিব পাৰে নহয় virtual image যেতিয়া তোমাৰ ফোকাস আৰু অপটিক্যাল সেন্সৰৰ মাজত থাকে তেতিয়া তোমাৰ ইমেজ ডিসটেন্স কি আহিব নেগেটিভ হ'ব ঠিক আছে এটা পজিটিভ নলবা এতিয়া ওকে এয়া কালি নানা হেতু কি কৰিম এতিয়া মই বাবুক কপি अच्छा काली लगी नहीं कर ठीक है सर the third thing focal length of a concave lens is again always he negative ठीक है सर पॉजिटिव होगा हमारे कारण में दिमाग की हुआ it is a virtual focus ठीक है सर Can I have what? Well, the regarding so sir problem है भाई इनका कॉपी करिए नहीं फिजिक्स ये बस है F2 part में F1 part में F2 positive for convex yes and F2 is negative for really is so it must have been stored by whenever we are talking about the focus of a lens z ধৰণৰ practical purpose তোমালোকক দিছে বা numerical দিছে always it is f2 remember ঠিক আছে আমি সদায় conventionally f2 এ ধৰো
নহলে আকৌ নিউমেৰিকেলছত দুটা হ'ব until and unless they mention in the sum সেইটো নাহে বাৰু সেইটো ক্লাছ 12 ৰ কথা হয় এতিয়া তোমালোকক নিদিয়ে 12 ৰ অপেক্সৰ বস্তু হয় ওকে এতিয়া সেইটো তোমালোকক নিদিয়ে conventionality is always f2 okay f2 for a convex lens is always on the right hand side সেইটো কাৰণে আমি পজিটিভ বিল কৰো ঠিক আছে আৰু f2 for concave lens is always on the left hand side সেইটো কাৰণে আমি নেগেটিভ বিল কৰো যিমানে তোমাৰ এইখিনি থাকিব নৰতা ঠিক আছে এইখিনি যিমান ক্যালকুলেশন হ'ব সপোজ তোমাৰ লেন্সটো ইয়াত আছে আৰু ইয়াত তুমি কিবা এটা ডিসটেন্স মেজার কৰিছা তেতিয়া এই পাৰ্টটো তোমাৰ নেগেটিভ হ'ব যিমান এইখিনি কৰিবা ৰাইট সাইডে কৰিবা এইটো তোমাৰ পজিটিভ হ'ব সো ট্রাই ফলো কৰিব পাৰিলে এটা কনভিভ লেন্স ইনো কনভিভ লেন্স মানে ফলো কৰিলে নেক্সট কৰি কি ৰখা নেগেটিভ স্যার অবজেক্টটো লেফট হ্যান্ড সাইডে ৰাখিব লাগে f1 h2 এইটো সাইড জিরো কবা এইটো মূল নাই মূল যেটো আছে কনভেনশন এটা কমাবে ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ওপৰত যিমান বস্তু থাকিব অবজেক্টে হওক বা ইমেজে হওক এইটো তোমাৰ পজিটিভ হ'ব ঠিক আছে প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ ওপৰত প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ তলত সদায় তোমাৰ নেগেটিভ হ'ব ইমেজটো দিলে কেতিয়াবা না কি হয় প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ তলত ফৰ্ম হয় এই ইনভাৰ্টেড হয় ইমেজটো তেতিয়া তোমাৰ ইমেজটো কি হ'ব তোমাৰ নেগেটিভ থাকিব আৰু যেতিয়া তোমাৰ এটা virtual image produce হয় তেতিয়া ইমেজটো জেনাৰেলি তোমাৰ ইৰেক্ট হয় ইট ইজ above the principal axis তেতিয়া তুমি আমি কি দিলা পজিটিভ দিলা ঠিক আছে এইটো কনসেপ্টৰ পৰাই let us study some sign conventions associated with your linear magnification okay এই बात में मेरे को सुनो मुझे नींद आ रहा है नहीं सोया रात में कर रहे थे तो क्या कर रहे थे मच्छर काटने लगे quadratic magnification लगे हाँ quadratic magnification लगे now magnification of value remember because the magnification value की image height by object height by image size by object size or image distance by object distance ठीक है your magnification value if it is less than 1 the amount into ratio of all magnification will be less than 1 है remember image is yes image is diminished because it's smaller than that of object okay if m is equals to 1 then image is of same size yes image is of same size as that of object okay this is the second thing the third point is if the ratio of m is greater than 1 then your image is magnified remember ठीक है fourth is if m or value or above if the m ratio of m is equals to a positive number ठीक है जब हमारा positive number किसकी दी है देखिए if it is a positive number then remember your image is formed above the principal axis ठीक है image formed above principal axis and that one thing about your image will be virtual and erect ठीक है सर object का value negative যদি তোমাৰ ইমেজ কিবা অবজেক্ট এনেকুৱা ফিট কৰি ৰাখিলো আমি ৰিলেটিভ কৰা সেইটো নকৰো কিবা জেনাৰেলি কৈছো ওকে সদায় অবজেক্ট তেনেকুৱা ৰাখো ইজ above the principal axis
লাগিলে এনেকুৱা ধৰণৰ সামস কৰাই দিম এনেকুৱা ধৰণৰ সামস মই লাগিলে আকৌ কৰাই দিম তোমালোকক ওকে এটা এটা কৰাই দিম ওকে ফাৰ্স্ট অফ অল যদি কিতাপত আছে সেইখিনি লিখ কৰি লওঁ যেতিয়া মই আৰ্টিকল দিম তেতিয়া মই এটা সলভ কৰি দিম এন্ড দেন তোমালোকে সেইটো সলভ ফিজিক্সৰ এইখিনি কি হ'ল আধাখিনি দিয়াই নাই হা তই দিলি আৰু বাকিবোৰ দিব আছে হা তই নিদিয় তই মোক টিচাৰ নেকি না মই টিচাৰ হয় কি কেমিষ্ট্ৰি পেপাৰ পৰক্ষী লাগে পৰক্ষী নহয় কাই দে सर देखो কি হল তয়ো কৰা নাই সব কই স্যার স্যার তুমি কোন স্যার পাইলো পাইগা লৰা দিল্লি ব্যাগ में लेकर কি বল তোর মই একটা কানিকা পা মই দিছি স্যার কি ছিল ওই দিতা তুমি লোক কেন নয় প্রবলেম ও ग्राफिकेशन सब डिस्प्ले नहीं पावर केमिस्ट्री वो डिस्प्ले नहीं पावर ये तूने दोनों दिया था क्या सब तेरे से तो क्या now evidence one image will be virtual and it will be erect remember how are you ठीक है next if m has a negative value then the image formed below principal axis so তোমার কি হবে তোমার ইমেজ টু রিয়েল সবাই সাইন और नंबर भी बड़े साइन और नंबर का कैरेक्टर से मतलब -1 बाय क्यों है सर m वैल्यू 1 के हो -1 सो रियल হবে আর কি হবে ইনভার্টেড main part of the requirement মই লিখ দিছো image formed above principal axis image formed below principal axis ঠিক আছে বুঝি পালা না কথাটো everyone clear with this thing yes now convex lens remember note convex lens is the only lens which can form an image which is both magnified and virtual ঠিক আছে which is both magnified and virtual এটা তুমি কি পাবা जो m और जो value হয় will be greater than 1 and m will take a negative sign ঠিক আছে বুঝি পালা নেগেটিভ সাইন না পজিটিভ সাইন নেগেটিভ না পজিটিভ নেগেটিভ না পজিটিভ नेगेटिव कैसे 1 से बना हां नेगेटिव 1 से बना कैसे साइन और उसका नंबर कैलकुलेट वो साइन का अलग बात है और ये जो पॉजिटिव की मैग्नीट्यूड है ये अलग है ठीक है যেতিয়া তোমালোকে ফিজিক্সত ভেক্টৰছ পঢ়িবা ফিজিক্সত যেতিয়া ভেক্টৰছ পঢ়িবা তেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা যে কিবা এটা বস্তুৰ আগত কিবা এটা ম্যাগনিটিউডৰ আগত ফৰ এক্সাম্পল ইফ আই হেভ ভেলোসিটি ইজ ইকুৱেলস টু -2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড ঠিক আছে ক্লাস 9 অফ কি বুঝা আছে তোমালোকক কি কৈছিলে velocity is equal to -2 meter per second what does this mean retardation হয় নেকি retardation is it retardation no যদি পঢ়াইছে ভুল পঢ়াইছে মই এতিয়া কৰিছো this negative sign shows direction you cannot call it retardation unless you have the value of a acceleration যদি হৈ আছে body এটা if it is uniform velocity তেতিয়া ইয়াৰ আগত নেগেটিভ সাইন দিলে তেতিয়া ৰিলেটেশন হ'ব নেকি velocity কমি কমি গৈ আছে নেকি নহব নহয়
For example, মই যদি এটা velocity ইষ্টৰ ফালে যদি মই লৈছো v is equals to 2 meter per second, ঠিক আছে, ইষ্ট ডাইৰেকশনত। এটা ওয়েস্ট ডাইৰেকশনত মই কি বুলি লম, v is equals to minus 2 meter per second. It shows the direction of your vector. কোনফালে মই ভেক্টৰটো মই এপ্লাই কৰিছো সেইটো দেখুৱাই, ঠিক আছে। ফৰ এক্সাম্পল ফোর্স অলসো এনেকুৱা হয়, যদি তুমি ইষ্টৰ ফালে তুমি এটা ফোর্স পজিটিভলি ধৰা ইষ্টৰ ফালে, তেতিয়ালে যোনটো অপোজিটৰ ফালে হ'ব ওয়েষ্টৰ ফালে তোমাৰ এইটো নেগেটিভত যাব, ঠিক আছে। ইয়াত তোমাৰ নেগেটিভৰ লগত আৰু পজিটিভৰ লগত ম্যাগনিটিউডৰ লগত একো ৰিলেশনশিপ নাই, ঠিক আছে। দিস ইজ নট ম্যাথছ, ঠিক আছে, দিস ইজ নট ডাইরেক্টলি ম্যাথছ, ওকে। এইখিনি জ্ঞান কৰিবা, ভেলোসিটি আকৌ যদি নেগেটিভ তোমালোকক ভেলোসিটি কমি কমি গৈ আছে বুলি কৈছে, এইটো বহুত ডাঙৰ ভুল কনসেপ্ট হয়। কোনে পঢ়াইছিলে? বহুত ডাঙৰ ভুল কনসেপ্ট হা, এইটো মূৰৰ পৰা ওলাই দিবা, নহলে 11 ত ভুল লাগিব, ঠিক আছে। যদি সায়েন্স লবা 11 ত একদম ভুল হৈ যাব, ওকে। ক্লাস 9 ৰ বহুত ভাল চেপ্টাৰ তোমালোকৰ আছে, যোনটো তোমাৰ চেপ্টাৰ নাম্বাৰ 2 হয় ফিজিক্সৰ, ঠিক আছে, 2 and 3। সেইটো আকৌ যেতিয়া বোৰ্ড শেষ হ'ব পঢ়ি ল'বা, যোনে যোনে সায়েন্স ল'বা। সো গণিত চেপ্টাৰ 1 এইটো পঢ়ি ল'ব পাৰা, তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেল ইজি হৈ যাব ক্লাস 11 ৰ কাৰণে, ঠিক আছে। 8, 9, 10 ৰ কিতাপটো চালাবা, বেছি লিখি দিবা, ঠিক আছে। বহুত ভাল কিতাপ হয় এইবোৰ, হা হজাত ভেৰিবি 11 12 আকৌ হেল্প কৰিব, এই কাৰণে কৈছো। ইনফেক্ট যদি হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণেও হেল্প কৰিব, ঠিক আছে। সেই চেপ্টাৰটো পঢ়ি ল'বা। কাল এই সায়েন্স পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই, হা সায়েন্স পঢ়াৰ কেছ নাই, কেছ নাই, পিছত গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামটো না লাগিব পাৰে, ঠিক আছে। পিছত গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামটো না লাগিব পাৰে, হা गवर्नमेंट एग्जाम्स clear, everyone clear, huh? Are the কথা very important, the power of a lens, ঠিক আছে। the power of a lens is nothing but power of a lens, ঠিক আছে। power of a lens को আমি কি বুলি কওঁ, power is equals to 1 by focal length, focal length, okay। इस माने बहुत की जगह की पाबा p is equals to 1 by f, okay। इट को हम diopter বুলি কওঁ, it is represented, the SI unit of power of a lens is diopter, it is represented as d or inverse of k length meter, ঠিক আছে। যদি এইটো সেন্টিমিটার দিয়া থাকে, always convert the focal length into meter, otherwise you will get your answer wrong। সব কি diopter, হ্যাঁ diopter, হ্যাঁ আপনি বুঝাইবো diopter। diopter is the power of a lens, and the power of a lens is defined as 1 by focal length of the lens, 1 by yes 1 by meter, so 1 by meter by meter per meter, ঠিক আছে। এটা আমি diopter বলি কম। Now power of a lens মানে কি, what is the actual meaning of the power of a lens, okay। ইমান কি ডাইভার্স কৰিব পাৰিব, the power of a lens shows how much refraction it can produce for a given incident ray, ঠিক আছে। যিমান কি রিফ্র্যাকশনটো বেশি কৰিব, তার কি হ'ব, পাওয়ারটো বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। more the refraction cost, more the refraction cost, or we can say more the deviation of the emergent ray from the original path of light, ঠিক আছে। আমরা কব পাৰো নহয় বেছি রিফ্র্যাকশন মানে কি, বেছি ডেভিয়েশন আহিব,
তোমাৰ অৰিজিনেল পাথৰ পৰা হয় নে নহয় ইমাৰ্জেন্ট ৰেটটো ঠিক আছে higher is the power of the lens ঠিক আছে more the refraction cost or we can say or more the deviation caused from the original path of light higher is the power ইয়াৰ মানে আৰু আমি কি ক'ব পাৰো since your power is inversely proportional to your focal length higher is the focal length lower is the power lesser is the focal length higher is the power of the lens ক'ব পাৰোনে আমি এইটো লিখিব লাগিব নালাগে নহয় yes सब कलर को कितना আছে নেকি লাইট অফ কলর yes obviously এটা পুরো ভেৰিয়েবল হ'ব কিন্তু ইয়াতে আমি মনোক্ৰমেটিক লাইট লৈছোঁ মই আগতে কৈছিলোঁ যিমান আমি এক্সপেৰিমেণ্টছ কৰিম we will be doing using what monochromatic lights ঠিক আছে আমি কেতিয়াও ডাইক্ৰোমেটিক লাইট বা মাল্টিক্ৰোমেটিক লাইট আমি নলওঁ ঠিক আছে yes now আৰু এটা কথা যেতিয়া তোমাৰ পাৱাৰৰ ভ্যালুটো পজিটিভ আহিব ঠিক আছে পজিটিভ আহিলে আমাৰ কি হ'ব it is a remember it is a convex lens and it is a converging lens কাৰণ কি হ'ব তাৰ ফোকাল লেন্থ পজিটিভ হয় সেইটো কাৰণে পাৱাৰটো পজিটিভ আহিব মানে নহয় আৰু যদি তোমাৰ পাৱাৰটো নেগেটিভত আহে remember it is a concave lens ঠিক আছে কাৰণ তোমাৰ concave lensৰ ফোকাল লেন্থটো নেগেটিভ হয় understood यार আৰু এটা মানে ৰিভার্স কেনেকুৱা হ'ব পাৰি if the lens is directing the light towards the optical center ঠিক আছে suppose তোমাৰ কিবা convex lens হয় হয় নহয় convex lens হয় যেতিয়া তোমাৰ incident ray of light টো আহিব কি কৰিব এইফালে আহিব নহয় এইফালে আহিব নহয় হয় নহয় that means is directing towards the center of the lens হয় নহয় তেতিয়ালে কি হ'বগে তাৰ পজিটিভ সাইন আহিব বুজি পাইছা আন্ডাৰস্টুড because focal length তোমাৰ পজিটিভ হয় ন convex lens টো কাৰণে সেইটো কাৰণে পজিটিভ হয় because কি অকল focal length ৰ ওপৰত পাৱাৰটো ডিপেন্ড কৰিছে আন্ডাৰস্টুড নাও সেকেন্ড কথাটো হৈছে concave lens ৰ কাৰণে কি হ'ব যেতিয়া parallel to নিটো আহিব it goes away from the center of the lens ঠিক আছে তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত নেগেটিভ বুলি কম বুজি পাইছানে it directs the emergent ray away from the center of the lens ঠিক আছে তেতিয়া আমাৰ কি বুলি নাম নেগেটিভ বুলি কৰিম ঠিক আছে আৰু যদি পজিটিভ বুলি ধৰিম কি বুলি কম it is the emergent ray is being directed towards the center of the lens ठीक है center of the lens ठीक है হল বুজি পালা সেটা কথাটো এই পাঠটো লিখি থবা হা ড্ৰ কৰি থবা তেতিয়া ভাল হ'ব This is more than enough information. Now we can start with the numericals. Numericals की बहुत सी काम हम मल्टीपल पार्ट numericals के RPP. ठीक है सर? तो अपनी पढ़ाई दियो. तब तो RPP मैं काम दी हूँ पढ़ा. I will be also setting up key in one combination of lenses. मैं पहले तो lenses और answers हम पढ़ा. ठीक है सर? जिमान टास्क की सॉल्व करी भी ইমান এক্সামৰ কাৰণে ঠিক আছে ইজি খিনি কৰি আকৌ কৰিবা দে সাইন কনভেনশন সব ক্লিয়াৰ হ'ল নে ক্লিয়াৰ হ'ল নহলে আকৌ নিমাইটো দিগদাৰ হ'ব
spectrum to চাবলৈ বৰ বেছি সময় নালাগে because spectrum is all theoretical ঠিক আছে বহুত টাফ স্পেক্ট্ৰাম ঠিক আছে যি ইয়াৰ ডিফিকাল্ট হয় এই সেকেন্ডাৰী হয় আৰু ফাৰ্স্ট ঠিক আছে স্কুল আকৌ যেতিয়া খুলিব আকৌ কৈছিলে ডেৰিভেশ্যনটো বুজি আহিবি নহলে ডেৰিভেশ্যন তোমালোকৰ প্ৰবলেম হ'ব কাৰণ তোমালোকৰ সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলছ নাজানা ঠিক আছে দুটা কথা সিমিলাৰ ট্ৰায়াঙ্গলছ পঢ়াই ল'ব লাগিব যদি অভিষেক স্যার দুটা কথা নপঢ়ায় I will teach you similar triangles তারপরে ডেরিভেশন গুলো হবে ঠিক আছে বল সবাই লিখা হলে याद रखें কি হল ইমান সাংকেতিক নামটা এই নামটা ক্যান্সেল দিলে নাকি পড় হ্যাঁ Okay, the first one, page number 137, question number 1. Refraction और एक क्लास में जब आते हैं ना ये दोनों ये पढ़े नहीं इससे पहले देखना था बड़ा से ना है हाँ ठीक से पढ़े जमा दे तो अगर सर बात कुछ है ये देखिए यहाँ मैंने एक जगह से ये इंसिडेंट से हुआ है जस्ट नॉर्मल पूरी हर चीज़ क्लासेस ऑफ रिफ्रैक्शन के ना इंडिविजुअल क्लासेस ओके question number 1 part A at what position a candle of length 3 cm be placed in front of a convex lens so that its image of length 6 cm be obtained on the screen placed at a distance 30 cm behind the lens. पावर बढ़ाना है पावर का लेंस मान दिया नहीं है तब मीटर कन्वर्ट को रखना है जेते पावर का लेंस लिबो तेजे है मीटर कन्वर्ट करिबो ओके लुक 1 8 याचो टू लिसे सर 8 को छाछ What's the height of
height of object, that is O, is equals to 3 centimeter. ঠিক আছে? Then height of length is নহয় কিন্তু height লিখিব পাৰা হা exam no big deal. Height of image I is equals to 6 centimeter. ঠিক আছে? Next কি দিছে? Image distance. Image distance, that is your V is equals to কিমান হ'ব? Positive 30 centimeter মানে নহয় convex lens হয়. Okay, বুজি পাইছা নে? Convex lens, so that image of length 6 centimeter be obtained on the screen placed at the distance 30 centimeter behind the lens. Behind the lens মানে কি? Luminance. ঠিক আছে? ঠিক আছে? এইপিনে ওকে yes. Now এতিয়া আমি কি কৰিম চোৱা ইয়াৰ পৰা তোমাক কি ওলাব দিছে position of the positive কেনেকৈ বুজি পাম position of the right hand side আছে right ঠিক আছে তোমাৰ যোনটো image হয় it is found behind the lens বুলি কৈছে ঠিক আছে behind the lens মানে কি lens or AD side of convex lens হয় প্ৰথম কথা ঠিক আছে so তাৰ basic possibility কি হয় it is forming a real image মানে হয় real image and inverted image ঠিক আছে so এইটো AB line হ'ব ঠিক আছে behind the lens বুলি কৈছে distance of এটা পাইছো height of ঠিক আছে distance of কথা পাতিছো ওকে বুজি পাইছা নে height ইমান বেছি হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে ইয়াৰ height টো 3 cm বহুত বেছি আহি গৈছে বনাৰ আইডেন্টিফিকেশন ঠিক আছে now linear magnification that is m is equals to কি হয় image height of image by height of object হয় হলে নহয় that means তোমার I টো কিমান হয় I টো কিমান হয় 0.5 হা 2 হ'ব নে কি হ'ব 2 হ'ব 2 ঠিক আছে না এতিয়া আমরা কি কৰিম next to আমাৰ কি হ'ব আমি কেনেকুৱা ডিটারমাইন কৰিম the distance of the image মানে image or object ঠিক আছে তাৰ রিলেশন বা নেক্সট রিলেশন কি হয় again m is equals to distance of image, that is v, divided by distance of object হয় না নহয় হয় না এটো আছে না নহয় আপনি বলছেন যে রিয়েল ইমেজ ফর্ম আছে সো ইনভার্টেড এবং ইজ টু এর দ্যাট -60 for is to write the image -60 তো মাস্টার হয় না কি or -60 for is মাইক্রো ইমেজ -60 for is হয় sure that are inverted form Sure. now that behind the inverted হয় না এটা হবে খুব ভালকে চাই তো কনভেক্স কি হয় হবে over is that positive inside the form is inverted -2 ঠিক আছে -2 তোমার কি লেখা আছে it is okay now next আমরা কি হবে ইয়ার সমান কি করি distance of कितना होगा that is 30 cm बाबा n is -2 distance of image আমার কিমান আছে 30 centimeter divided by u মানে নহয় u is the distance of object that means minus 15 centimeter is minus क्या LHS কারণ হলো এইটো তোমাৰ
কনভেক্স হয় ইয়াত আছে আৰু এইটো সাইডৰ পৰা মই এইখিনি লগে 15 সেন্টিমিটাৰ কাউন্ট কৰিছো ঠিক আছে দ্যাট ইজ এগেইনষ্ট দি ইনসিডেন্ট रे এইটো কাৰণে আমাৰ কি হৈছে নেগেটিভ লাগিছে this negative means that the object is placed on the sin convention की पुराना है मतलब ये कोऑर्डिनेट लेता है इक्वल नेगेटिव फॉर्मूला कोऑर्डिनेट so into saba okay ये भाग के साइड होगा ये पार्ट यहाँ को नेगेटिव इक्वल है को पॉजिटिव इक्वल है कि साइड होगा ঠিক আছে ভালো মই দেখবালো হয় কি আমরা পয়েন্ট আউট কৰি দিলে কাৰণে মই দিছো ঠিক আছে নহলে মই এই আনসারটো পজিটিভ করে লালো হয় এন্ড দেন আই উড হ্যাভ আস্কড ইউ টু সি বহুত ভুল হৈ আছে কেতিয়াবা কিছুমান কথা আগত নকবি না আগত কেতিয়াবা কিছুমান কথা নকবি মই ক্লাস 11 ৰ লিখা কৰা तो ये लाइक सब और से अपने पागल लोग की माइनस এক মই কেলে কৰি মই প্ৰথম নেগেটিভ পজিটিভ কৰি দেখুৱাই ললো হয় ঠিক আছে কেতিয়াবা কি হয় তোমালোকৰ এনেকুৱা সামছৰ লগত they will ask you to draw the ray diagram ঠিক আছে ray diagram টো একেলগে আঁকিব দিব তেতিয়া তোমালোকৰ আকৌ মানে কনফিউজন হ'ব ঠিক আছে বুজি পাইছো তুতে বুজি পাইছে যেতিয়া এক্সামত যেতিয়া আনসারটো লিখিবা write that the object is placed in front of the lens in front of the lens on the left hand side the left one bar answer is complete ঠিক আছে এটো লিখি না পাবই না যাবা this negative sign to তোমালোকে বুজাব লাগিব কি হবে নেগেটিভ আছে okay the negative sign indicates that the object is placed on in front of the lens on the left hand side okay কি বারে এখানে লিখতে কি হবে बस আমাকে আবার মাইন্ড লিখবা কি আমাকে আবার 15 সেন্টিমিটার লিখবা 15 সেন্টিমিটার মাইনাস টু ম্যারেজ ডাইরেক্টলি লিখবা মাইনাস টু হবে লাগে ঠিক আছে আমাদের next part b কিমান কি কৈছে determine the or find the focal length of the lens now using lens formula এটা আমি lens formula use করি using lens formula we have 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f okay 1 by f এতিয়া তোমাৰ ইমেজ ডিসটেন্স কিমান আমি গম পালো image distance that is v is equals to plus 30 centimeter মানে নহয় object distance that is u is equals to কিমান yes minus পাবই না সবা পজিটিভ কই নিবা ঠিক আছে minus 15 centimeter now এটা তুমি সাবস্টিটিউট করা যাচ্ছে 1 by 30 centimeter minus of minus 15 centimeter is equals to 1 by f that will give you 1 by 30 plus 1 by 15 is equals to 1 by f same one 30 that is 1 plus 2 is equals to 1 by f will give you 3 by 30 centimeter is equals to 1 by f that is f is equals to positive 30 positive 10 centimeter this is a positive plus answer to positive bula hoy ligibo positive plus মানে কি তোমার focus is for the convex lens ঠিক আছে ইয়াতে নেগেটিভ হলে গম পাই যাবা কিবা হৈ গৈছে বন্ধু ওকে এইটো কাৰণে ইয়াত মই নেগেটিভ দিছো দেখিছানে কিতাপত কি ভুল হৈ আছে কিতাপত চাবা প্ৰতিটো মনোগুল হৈ আছে ওকে বুজি পাইছো আজি নাম্বাৰটা বুজি পাইছো हाँ? किधर से? हाँ? किधर से?
हाँ 335 ক্লাস আছে নহ'ব ইজি আছে কালি নিউমেৰিকেলছ তুমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে নেকি নিউমেৰিকেলছ প্ৰচিড কৰিলে তোমালোকৰ পৰা প্ৰব্লেম হ'ব নহয় কিছুমান ক্ৰিটিকেল নিউমেৰিকেল আছে সেইটো মই বুজিলে নহ'ব এটা কৰি যোৱা নেকি এটা কৰি যোৱা আৰু এটা टेस्ट আছে মানে जा वैसे भी कौन सा कर पाएगा इसमें समझने दे क्या ये कहाँ से आता है समझ को ले आया भाई क्या है तो देखो तूने मुंह बोला क्यों है पहली बार कौन सा डर Okay, given so a concave lens So I know अपना टाइम आएगा बोले এটা তাত মানে ইনস্টল কৰি গলে তোমাকে মানে একো ঠাই বাকি নাৰাখা A concave lens forms the image of an object kept at a distance 20 cm in front of it. At a distance 10 cm on the side of the object. Yes, that. Question. Photo में तो ये पूरे पूरे What is the nature of the image and find the focal length of the lens? Very easy. Because I given तुम्हारा की हुआ concave lens. Concave lens. Second तुम्हारा की दिया से object distance. Object distance. That is u is equals to किमान minus 20 centimeter होगा ना in front of the lens के लिए कॉल से माने ना मान और तुम्हारा की है images formed at a distance 10 centimeter on the side of the object. Obviously concave about to on the side of the objective about virtual image है माने ना मान ये तुम्हारा negative होगा लेकिन वो right now image distance that is v is equals to minus 10 centimeter. ठीक है सर minus 10 centimeter. What is the nature of the image? Nature of image. ठीक है सर ये तुम्हारा क्या मैथमेटिकली देखाबो লাগিব नेचर ऑफ इमेजৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো we use magnification remember ঠিক আছে এটো কাৰণে ডাইৰেক্টলি কৰি দিবা ওকে now linear magnification मान तुम्हारा दिले पर किंतु आधारी है It is a numerical yes. It is a numerical question. You have to numerically prove it. ठीक है सर जो माने हमारे real question बा diminution बा ये question. Okay? Yes. Is equals to मान होगा. Image distance or object distance, right? Correct? Yes. V by U. That is minus 10 centimeter divided by minus 20 centimeter. That will give you 0.5. And since this is positive, so linear magnification of less than 1 and he said, therefore it is diminished. So first nature of image की लिखी बात मान लो diminished. क्या होगा ने? As m is less than 1. ठीक है से? Understood? ओए, कुछ प्रश्न है? Sir, दुईटा नेगेटिव के लिए उसको कोई image distance और object distance दुईटा नेगेटिव है. एक है सर रिसर्च का अनुमान क्या की प्रोसेस का? At a distance 10 centimeter on the side of the object. ठीक है सर? Image of an object kept at a distance 20 centimeter in front of it at a distance of 10 centimeter on the side of the object. माने image तो बहुत कम होता है
অবজেক্টৰ সাইডতে ফৰ্ম হৈছে যদি অবজেক্টৰ সাইডত ফৰ্ম হ'ব কি হ'ব মই নেগেটিভে ল'ম বিকজ এইটো এলএছৰ ফৰ্ম হৈছে হয় নহয় বুজি পাইছা নে এটা কথা now next is we have a diminished because n is less than 1 okay now it is virtual and erect because n is positive ঠিক আছে বুজি পালা এনেকুৱা কৰিবা ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিবা দেই মাৰ্কস কাটি দিব তাত এইটো কাৰণ নেক্সট নহয় ইজি হয় এইবোৰ খালি জাস্ট লজিক্যালি হে বুজি পাব লাগে কিছুমান বস্তু ঠিক আছে এইবোৰ ইমান টান নহয় ওকে পাৰিবি ভয় খাই যাব নালাগে বৰপাই আপোনালোক বুজিব নোৱাৰিম সৰে সলভ কৰিলে পাৰিম নহয় মই নোৱাৰিম এনেকুৱা বুজি নলবি ওকে নেক্সট find the focal length of the lens again it's quite easy using lens formula v have minus v minus u equals to 1 by f v to multiply minus 10 minus of minus 20 is equals to 1 by f that will give you how much plus 20 minus 10 equals to 1 by f. S is equals to minus 20 centimeter. This is the minus value. It is indicating what? Virtual focus. It is understood? Negative value say? The image is forward to the other side of the बुझी पा रही है? So minus क्या होगा? Minus 10 minus 20. ऊपर वाला माइनस क्या होगा? Thickness minus 1 by v ঠিক আছে minus of 1 by u u কিমান হয় minus 20 হলে নহয় therefore plus এর minus এর minus কি হবে plus হয়ে যাব দুটো মানে plus 20 হইছে এর পর নেগেটিভ চলে গেছে এইটো হলো দেখবা কিবা লাগে না minus 10 plus of 1 by v এর ওপর দেয়া দেয়া দেখা দুটো কারণ হয়ে গেছে all super clear হল easy হয় বস্তুখিনি খালি কেটাবা ল্যাঙ্গুয়েজ টু বুঝি পাবা try to understand the language of the question মানে কম মান পর ল্যাঙ্গুয়েজ পার্ট বড় জানা হয়েছে ঠিক আছে কেনুবা আনসার দিব মই আমি কেটাবা বমি লাগি যায় আৰু I will have painted ঠিক আছে মানে যে আমি চেক করব কোশ্চেন আনসার স্ক্রিন আমরা আনসার থেকে মানে আপনার মাথা ঘুরায় খবরগুলো কেবারে আনসারটা ভালো করে করতে হবে পুরো लेकिन कभी कभार हैंड राइटिंग क्या होता है